io passerei senz'altro alla relazione successiva, che è quella del rabbino Alberto Somekh, Poesia d'occasione in ebraico in Piemonte. Naturalmente il rabbino Somekh non ha bisogno di presentazioni in questa sede. Comunque ricordo soltanto che è nato a Milano da una famiglia di illustri tradizioni rabbiniche, discendente del famoso rabbino Abdallah Somekh, rabbino di capo di Baghdad e dell'Iraq, e si è laureato in filologia aramaica all'Università Statale di Milano, ha studiato presso la Yeshiva University di New York, che gli ha conferito un dottorato rabbinico nel 2002. È stato rabbino a Bologna dal 1986 e dal 1993 a Torino. Attualmente è direttore della Fondazione Scuola Rabbinica Margulies Disegni e ha pubblicato molti libri, in particolare sull'ebraismo italiano. Quindi lo ringrazio di essere qui e gli cedo senz'altro la parola per la sua relazione. Signori, shalom a Oppala, c'ho la voce un po' forte. Signori, shalom a tutti, buona giornata. Ringrazio molto la professoressa Segre di questa bellissima introduzione alla giornata di oggi e volevo permettermi di aggiungere un tono di buon umore ai discorsi di condotte, persecuzioni di cui abbiamo sentito parlare adesso. Voglio parlarvi di matrimonio. Spero che sia un argomento gradito. Oh là là, eccolo qua, perfetto. È lo stesso che si vede lì, no? Sì. Perfetto. Ah sì, questo va in davanti e indietro. Sì, sì, sì. Abbiamo uno splendido archivio presso la nostra comunità, l'archivio Terracini, che conserva un fondo di manoscritti provenienti dalla comunità di Alessandria. Manoscritti in lingua ebraica, scritti in gran parte nel corsivo ebraico italiano, come poi vedremo, su ogni genere, su tutti i generi della letteratura ebraica. E fra questi manoscritti vi sono un centinaio di inni composti per nozze. Questa era un'abitudine delle comunità ebraiche fino all'epoca dell'emancipazione, e visitando il Museo Rondani di Carmagnola ho appreso che nel mondo cattolico c'era un'usanza parallela in lingua latina. Pensate un po', questi due mondi hanno sempre avuto un'interazione in qualche modo, un'influenza reciproca. Le poesie formano questo genere letterario che certamente è il più originale e sono ovviamente dedicate agli sposi, composti per onorare gli sposi durante il banchetto di nozze o in qualche altro evento susseguente. In realtà siamo informati sulle usanze nuziali ebraiche in Piemonte negli anni di cui parleremo, siamo a metà del Settecento, dai provvedimenti suntuari presi dalla Comunità di Torino nel 1751 e rinnovati nel 1764, come ricorda Renata Segre fra i documenti della sua splendida opera The Jews in Piedmont, già ricordata, provvedimenti volti a contenere spese, lussi ed eccessi. Pensate un po' che nel 1754 la diffusione di una parodia antisemita del matrimonio ebraico, intitolata La canzone della gnora Luna e Baruch Haba, scritta da un giovane squattrinato di Firenze indebitato con ebrei, suscitò non pochi incidenti proprio ad Alessandria, la comunità di cui parleremo, che nel 1761 nel censimento contava 420 anime. Questo è il quadro. Di quale inno parliamo? Parliamo di un inno che nella raccolta è stato catalogato col numero 985. È un inno in 15 sestine, in lingua ebraica, dicevo, sestine rimate. Lo sposo si chiamava Shimon Amadio, figlio del fu Shemuel Shelomò Pugliese, probabilmente di Alessandria, e la sposa è Smeralda, figlia di Shemuel Mondovì di Torino. Memorizzate questi nomi
perché poi naturalmente la poesia sarà un gioco di parole su questi nomi. Il testo non è datato e l'autore non si è firmato. Il cognome pugliese denota un'origine meridionale della famiglia risalente all'insediamento ebraico che fiorì in Puglia circa 1000 anni fa. Sono quei famosi ebrei del Mezzogiorno che sono saliti. Simone Amadio, sappiamo abbastanza tutto, diciamo, di questi sposi, grazie in particolare agli scritti della professoressa Segre. Simone Amadio è registrato nei censimenti della comunità di Alessandria del secolo XVIII come primo di 8 fratelli, risulta trentenne nel 1754, mentre i Mondovì, che sono noti ai censimenti piemontesi fino alla fine del Settecento, erano Coanim, famiglia sacerdotale di Casale Monferrato, e Smeralda sarebbe nata nel 1730. Il suo matrimonio con Simone Amadio Pugliese sarà stato celebrato presumibilmente dal rabbino Elia Levi de Reali ad Alessandria, dicevo, intorno al 1750. La coppia chiamò il primo figlio Salomon, come il nonno paterno che da tempo era scomparso. Abbiamo quindi qui un quadro, fra l'altro una figura rabbinica contemporanea, tuttora vivente in Italia, mi segnalava il dottor Luzzati, esperto di genealogie ebraiche, sarebbe discendente diretto di questa coppia. Quindi abbiamo anche un aggancio con la realtà di oggi, insomma. Di questo inno approfondiremo le sestine 13 e 14, un inno molto lungo evidentemente, che sono costruite sul gioco di parole relativo ai nomi degli sposi e alla loro provenienza. Come spesso succede nella poesia ebraica, è un'intersezione di citazioni bibliche. E quindi, prima ancora di leggere e tradurre il testo di queste sestine, è giocoforza introdurvi al background biblico che ci sta dietro, che è indispensabile per comprenderle. Il riferimento è al capitolo 28 dell'Esodo, dove si parla degli abiti del Cohen Gadol, del gran sacerdote, e in particolare del pettorale. Scrive il testo biblico: e farai il pettorale del giudizio, opera progettata, fatto come il dorsale, oro, azzurro, porpora, scarlatto, lino ritorto, lo guarnirai di pietre incastonate che formeranno 4 file. File in ebraico si dice turim, che è il plurale di tur. Memorizzate questo termine perché sarà fondamentale. Nella prima fila, nel primo tur, vi saranno odem, che di solito è tradotto come rubino. Odem è connesso con adom, che in ebraico significa rosso. Pitda e bareket, di cui parleremo dopo, abbiate un attimo di pazienza. Sono tutte pietre, 12 pietre. Queste pietre recanti i nomi dei figli di Israele saranno 12 come i loro nomi. Quindi c'è un parallelismo fra le 12 pietre e i 12 figli di Israele. E ciascuna pietra è intitolata a un figlio, incise come un sigillo, recando ciascuna il nome di una delle 12 tribù. Aaron, il Cohen Gadol, porterà sul suo cuore, ogni volta che entrerà nel santuario, i nomi dei figli di Israele iscritti sul pettorale del giudizio, cioè sulle pietre, quale ricordo perpetuo dinanzi al Signore. Abbiamo quindi qui, già dal testo biblico, un parallelismo fra i nomi delle tribù di Israele e le 12 pietre. Andiamo avanti? Cosa dice il Rashi commentando questi versetti? Alle parole bibliche recando ciascuna un nome, scrive Rashi, secondo il loro ordine di nascita. Quindi le 12 pietre sono nominate nel testo biblico secondo l'ordine di nascita dei 12 figli di Israele. Alla prima corrisponde il primogenito, alla seconda pietra il secondogenito e così via. Così era l'ordine delle pietre.
Odem, il rubino per Reuven, che è il primogenito di Giacobbe, Ruben, Pitda per Shimon e così via. Cosa ci dice Rashi? Che la pietra chiamata Pitda aveva inciso il nome di Shimon. La traduzione aramaica, il Targum Onkelos, ci dà un altro elemento per questo nostro giallo, che fra un attimo scopriremo non essere giallo, ma essere verde. Abbiate pazienza. Cosa dice il Targum Onkelos traducendo in aramaico questi versetti? E notate bene, la traduzione è in realtà una parafrasi, non è necessariamente una traduzione letterale. E vi compirai in essa perfezione di pietre in 4 ordini di pietre preziose. Sono i 4 turim, che in aramaico diventano 4 sedarim, 4 ordini, plurale di seder. Il primo sarà di pietre rosse, l'allusione al Odem di Ruben, la pietra rossa, il rubino, verdi e multicolori. Questo sarà il primo ordine. Di che colore è allora la Pitda che aveva inciso il nome di Shimon? Si evince che la Pitda era verde. Come? Quale pietra preziosa è verde? Lo smeraldo. Vi dice qualche cosa? Guardate, incredibile. Vi avrei messo di buon umore, ero sicuro. Qui abbiamo in questa, come si dice, in questa tabella lo schema delle combinazioni che vanno lette, attenzione, da destra a sinistra, perché l'ebraico si legge da destra a sinistra, e quindi trovate l'Odem in cima alla colonna di destra, la Pitda, l'Odem, il rubino in corrispondenza di Reuven, la Pitda che abbiamo identificato nello smeraldo in corrispondenza di Shimon, e la Bareket, anche questa avrà una sua importanza, l'abbiamo già vista, abbiamo già accennato, la Bareket, che viene identificata col topazio, sarà la pietra che porta inciso il nome del terzo figlio di Giacobbe, che si chiamava Levi. Una piccola parentesi prima di andare avanti, un minimo di letteratura lessicografica sull'identificazione della Pitda con lo smeraldo, prima di andare avanti. Troviamo questa identificazione nel Sefer HaShorashim del Radak, Rabbi David Kimchi, Spagna Medioevo, a nome del grammatico e lessicografo spagnolo Yonah ibn Janach, mette in relazione Pitda con l'arabo smrd, equivalente del latino smaragdus. E anche al di fuori del mondo ebraico, il famoso Johannes Buxtorf, autore di un importante lexicon caldaicum scritto a Basilea a metà del Seicento, lo spiega come Topatius vel smaragdus, caldeus ubique vertit lapidem viridem, id est smaragdum. Posso andare avanti ancora, ma mi sembra che queste siano attestazioni sufficienti rispetto a quello che siamo venuti dicendo. Parliamo a questo punto, ci concentriamo sulla Pitda. La Pitda si trova menzionata nella Bibbia ebraica in altri 2 soli contesti. Un versetto di un altro capitolo 28, questa volta del profeta Ezechiele, dove si parla della città di Tiro in Libano, in modo un pochino diverso da come si parla oggi nelle cronache della città di Tiro. Tu, Tiro, dice il versetto, sei stata nell'Eden, giardino di Dio, e fosti ricoperta di ogni pietra preziosa, rubini, odem, smeraldi, pitda, topazi e oro. Che cosa ci dice il profeta Ezechiele? Che le pietre del pettorale del Cohen Gadol, che torniamo qui a ritrovare, erano le stesse del giardino dell'Eden. Altra ricorrenza, sempre capitolo 28, guardate che coincidenza straordinaria, di un terzo libro biblico, quello di Giobbe, dove ci viene detto, a proposito di una realtà sulla quale non mi soffermo, non la eguaglia in valore la Pitda d'Etiopia.
Di nuovo si parla della pitda. Rabbenu Bachie commenta e dice: la proprietà di questa pietra è di calmare le nature appassionate e questo è il motivo per cui si trova in paesi caldi come l'Etiopia. Vi siete mai domandati perché nelle sale operatorie domina il colore verde? L'avete mai notato? Io spero che non frequentiate quei luoghi, non è il caso. Ma se capita, effettivamente il colore verde è dominante. Avevo letto qualche anno fa un articolo che diceva le stesse cose che Rabbenu Bachie scriveva alla fine del 1200, e cioè che il colore verde ha un potere calmante, calmante delle passioni, scrive così. A questo punto, qui avete un'idea del testo originale del manoscritto. Avete visto questi cerchiolini? Li ha fatti la mia segretaria perché è molto brava e sa leggere perfettamente questi testi, e vedete qui effettivamente come ha cerchiato i nomi di Shimon e Pitda. Sono le due parole che sono state cerchiate nello stesso testo. A questo punto riscriviamo la sestina in ebraico corrente e la corrediamo della traduzione italiana. Siamo pronti per affrontare questo testo. Dice il testo, aspettate che avvicino perché sono un po', non so se miope, presbite, non so. Me'et Hashem ayeta kadmata al ma'aseh choshen asher niftachu. Ish al shemo even besod ya'ata, Shimon alei pitda bechen nisbachu. Rima abi abi, notate? Ot ile navshotam keshurot kesher, mihu ke'echacham veyeda pesher. Abi abi cici. Questa è la lettura dell'ebraico. Passiamo alla traduzione italiana. Da parte del Signore risale fin da antico, sull'opera del pettorale dove erano incastonate, ciascuna pietra con il suo nome come le si inconveniva secondo un disegno misterioso. Così Shimon, Simone, e la Pitda, Smeralda, cioè i nostri due sposi, si sono uniti. È segno che le loro anime sono legate. Chi sarà simile al sapiente e ne conoscerà la spiegazione? Sono tutte citazioni bibliche, mi soffermerò solo sull'ultima, dopo aver letto e tradotto la sestina successiva, la 14ª, che completa il discorso e che potete vedere in originale con 3 parole cerchiate. Alla terza riga trovate pitda e alla fine bareket, e all'ultima parola lo vedete sormontata da un doppio apostrofo, lo vedete? Per indicare che è una parola non ebraica, ed è Torino. Ma sentiamo il testo nella lingua originale e nella traduzione per poi fare il commento finale. Shillem betzidko el nevat tzaddeket, ta'ateme il tzedek uvigde yesha. Tatzil en pitda kemo vareket, lo יקראו להם גבול הרשע. היא כפנינים זוהרם ילבינו, מן החרקים צץ עדי תורינו. Questa è la lettura originale. Traduzione. Il Dio nella sua giustizia gli ha elargito una retta dimora. Gli è lo sposo e la dimora è la moglie è la casa, che lo coprirà con un manto di giustizia e abiti di salvezza, citazione da Isaia. Rilucerà il volto della Pitda, Smeralda, come Bareket, Topazio, non si potrà chiamarli dominio della malvagità, citazione da Malachi. Essa è come le perle che biancheggiano con il loro splendore, fate attenzione all'ultimo verso, fra le grate egli sbircia fino a Torino. Min acharakim tzaz adei Torino. Da dove viene l'espressione min acharakim tzaz? Chi l'ha detto? Dal Cantico dei Cantici, capitolo 2, verso 9. Proprio così, esattamente.
Metzitz min harakim. Lo sposo sbircia attraverso le grate per vedere la sposa. Così è nel Cantico dei Cantici. A questo punto tiriamo le fila di tutto il discorso. L'unione di Shimon con Pitda Smeralda è un dono di Dio stabilito da tempo per almeno 3 ragioni di cui il nostro testo allude sapientemente. Primo, ogni coppia è stabilita da Dio, secondo il Talmud, 40 giorni prima della nascita del partner. Così dice il Talmud. Secondo, nel nostro caso l'unione è ancora più antica. Essa è sancita dal fatto che sul pettorale del Cohen Gadol, ai tempi del santuario, il nome della tribù di Simone, di Shimon, era associata con la pietra preziosa denominata Pitda, che oggi chiamiamo smeraldo. Dietro questa unione c'è dunque l'imperscrutabile intelligenza divina, un atto portentoso, un mistero che nessuna umana sapienza è in grado di sondare. Al massimo possiamo rassomigliare a un simile sapiente, ma mai eguagliarlo. Non arriviamo a capire in fondo il perché. La sposa, che del marito costituisce la casa, agghinda lo sposo, dicevamo, con abiti di salvezza, come se fosse egli stesso il Cohen Gadol, il quale porta il nome di lei sul proprio cuore, come il Cohen Gadol faceva con i nomi delle 12 tribù, suscitando a loro favore la memoria divina. A rafforzare la metafora contribuisce il fatto, dicevamo all'inizio, che i Mondovi erano Coanim. Se il Tempio di Gerusalemme è stato distrutto per i nostri peccati e oggi non possiamo che rimpiangere un lontano passato con nostalgia, come diceva Raffinzi in apertura, tale condizione non è destinata a durare per sempre, perché le trasgressioni vengono condonate. I nostri sposi non saranno più chiamati dominio della malvagità. Di più, terzo punto e ultimo, le pietre preziose indossate dal Cohen Gadol richiamano una fase di beatitudine ancora più antica del santuario, addirittura primigenia. Il giardino dell'Eden, secondo Ezechiele, è la gioia di Adam e Chava prima del peccato, cui gli sposi partecipano. È difficile immaginare una trasfigurazione dell'amore terreno più efficace di questa. Esso è proiettato sui valori fondanti più cari alla comunità e in tal modo viene sublimato e redento. A questo punto, allacciate le cinture, giunge il fulmen in clausula. In mancanza di indicazioni in proposito, dobbiamo dedurre che lo sposo fosse di Alessandria, mentre sappiamo per certo che la sposa era di Torino. Per l'epoca, metà del Settecento, era una distanza significativa. Il poeta non manca di sottolinearlo mediante la citazione del Cantico dei Cantici. Da dove appare lo sposo a guardare, a sbirciare la sposa? Il Cantico dei Cantici riecheggiato qui dice Mina Harakim, dalle grate. Cosa vuol dire dalle grate? Ma certo, è il Mons Ferratus. Il verbo appare nel verso originale alla quinta coniugazione, metzitz, dove la radice assume il significato di sbirciare, ma il nostro autore lo usa nella prima coniugazione, dove ha il senso di brillare o addirittura di fiorire, spuntare. Quindi non lo sposo sbircia dal Monferrato, ma lo sposo spunta dal Monferrato. Insomma, un'altra cosa. L'interesse non è più solo sull'oggetto del desiderio, la sposa, ma anche sul soggetto, cioè lo sposo. Attenzione, e dove lui va a cercare lei? Risposta? A Torino. È l'ultima parola, no? Bene, l'ultima parola. Se leggiamo Torino non come il nome proprio della nostra città, ma come una parola della lingua ebraica, pronunceremo Turenu. Si pensi del resto alla lettura del francese Turin, dove la I diviene praticamente E. L'ipotesi è qui almeno in parte confermata,
anche dalla rima con Ialbinu della riga precedente. Ialbinu, Torino. Attenzione, come si chiamavano le 4 file di pietre del pettorale? Turim, vero? Giusto? Nell'Esodo 28. Ciascuna delle 4 file di pietre preziose incastonate nel pettorale del Cohen Gadol è chiamata Tur, al plurale Turim, mentre Enu, per chi sa un po' di ebraico, è il suffisso possessivo di prima persona plurale. Turenu significa dunque le nostre file di perle, o piuttosto le file delle nostre perle. Il brillante sposo va dunque a cercare la perla degna di lui, dove sa di poterla trovare? Dove? A Torino, anzi a Turenu, la nostra città delle perle. Voglio concludere con abbiamo accennato al fatto che Adamo ed Eva, si parla della gioia di Adamo ed Eva a proposito del matrimonio, e ancora oggi nelle benedizioni nuziali noi auguriamo agli sposi di avere la stessa gioia di Adamo ed Eva Began Eden nel giardino dell'Eden. Sapete perché? Volete la motivazione ufficiale o quella un po' meno ufficiale? Prima vi do quella ufficiale. Si augura, perché Adamo ed Eva erano rispettivamente l'unico uomo e l'unica donna, come per dire i 2 coniugi devono considerarsi reciprocamente come l'unico uomo e l'unica donna esistente al mondo, senza guardarsi ulteriormente intorno. Ma la vera motivazione per cui Adamo ed Eva erano il simbolo della felicità nuziale, lo sapete qual è? Non avevano le suocere. Grazie mille a Rav Somekh per questa affascinante relazione che veramente credo che abbia suscitato un grandissimo interesse e entusiasmo in tutti i partecipanti. E chiedo adesso se il professor Woolf è collegato. Sì, sono qui. Ecco, vediamo il professor Woolf. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Thank you very much for joining us. I already gave your CV and I'm now ready to give you the floor of your interesting communication. Thank you. Grazie, signor Disegni. Buongiorno a tutti. Vorrei iniziare in italiano. Sono molto grato e onorato di essere stato invitato a partecipare al convegno di oggi su un tema che è stato al centro della mia vita accademica per oltre di, non credo, 40 anni e per il quale ho un profondo affetto. Voglio ringraziare il rabbino dottore Alberto Somekh, il dottore Ebraico Segre per l'invito e signora Deborah Cesana per l'assistenza tecnica. Mi dispiace profondamente e mi scuso per la mia impossibilità a partecipare di persona, che è un risultato della mia ingenuità riguardo allo stato attuale dei voli a causa della guerra. Spero che le circostanze mi permettano di recuperare la mia assenza, oppure, come ho notato Rabbi Somekh nella sua email, alla prossima. E ora passiamo all'inglese. At the turn of the 15th century, 2 unrelated, or prima facie unrelated, historical events converged. The extinction of the Achaean dynasty, a cadet branch of the House of Savoy, in 1482, brought about the reintegration of Piedmont into the recently, 1416, upgraded Duchy of Savoy. This development occurred just as many French Jews who had summarily and finally been expelled from Valois, France in 1394, made their way eastward, first into Franche-Comté and then south into Savoy. Chambéry, the capital of the duchy, already hosted a significant Jewish community, and by the 1420s had become a prominent center of rabbinic scholarship.
Among its members, for example, was the last chief rabbi of France, Rabbi Yochanan Treves. Toward the middle of the 15th century, to encourage commercial development, as always happened or was at the basis of most major Jewish migrations, Duke Amadeus VIII actively encouraged Jewish immigration into Piedmont, the stages of which are described and documented in detail by Renata Segre in the introduction to her 3-volume work, The Jews of Piedmont. The Jews who made their way over the Alps, inter alia, included a significant number of rabbis and teachers, as indicated by the title Magister in the archival records. In addition, in his, I don't want to say historical work, I don't want to say hagiographic work, someplace in the middle, Shalshelet Kabbalah, Gedalia ibn Yahya lists no fewer than 31 scholars of note who lived or were trained in the Piemonte. A number of these, such as Rabbi Raffaello Bellini, are also mentioned in the notarial record and apparently reached their full stature from the late 1430s into the early 1450s. However, these rabbis left very little, if any, record of their scholarly input. As a result, any evaluation of rabbinic scholarship in Quattrocento Piedmont must be based upon the writings of the man who, by all accounts, was the leading rabbinic authority in the region for most of the middle of the 15th century, and Pace Rabbi Yehuda Mintz in Padova in all of Italy. And here I must give my posthumous apologies to Rabbi Yehuda Masser-Leon, who was interesting but did not reach their knees in terms of rabbinic scholarship. Rabbi Joseph Colon ben Solomon Teraboto, or Maharik, was born around 1420, apparently in Chambéry. Around 1440, he moved to the Piedmont and settled in Savigliano, which already hosted an established Jewish community. Indeed, at the time, Savigliano was probably the most important Jewish community in Piemonte. In one of the synagogues, he established an academy or yeshiva. His yeshiva attracted students from all over Italy. Many of the leading rabbis of late 15th and early 16th Italy were his students, and many of them were also his relatives. This was a family affair. Rabbinic, in fact, in general, rabbinic culture in Italy, as in much of Ashkenaz, was very much a family and dynastic affair. Not all of these students, however, were French. Many Italiani traveled to Savigliano to study with him. One of these was none other than Ovadio Bertanoro, the noted Mishnah commentator. Another may have been, I underline the may, but I tend to think actually that he was the well-known humanist Elijah Del Medigo. Colon left behind a literary record that is made of hundreds of long and detailed responsa, notes of lessons on the Pentateuch, Talmud, the 13th century halachic compendium Mordechai, Maimonides' Mishnah Torah, and the Sefer Mitzvot Gadol of Rabbi Moses of Kusi, which is important in our context because it was the basic legal authority for French Jews. In addition, in a manner typical of the era, some of his disciples left behind anecdotal records of his personal customs and actions. Taken together, it is possible to reconstruct the intellectual and religio-cultural ambiance of Maharik's yeshiva and to trace its impact after his death, which occurred around 1480. The question that remains is, to what degree was this ambiance representative of the French émigrés generally, and those in Piedmont in particular? At present, in the absence of a sufficient written record, it is impossible to say, although I must admit that no one has fully explored the material in the Kaufman collection, which is now available in digitized form online, so it's easier to get to, including myself. On the other hand, Colon was a very conservative legist. He defined himself as the proud bearer of French halachic tradition, and was so viewed by his contemporaries and his spiritual heirs. He lionized his teachers and their colleagues with the title Mofet Hador, the wonder of the generation, and that deference finds full expression in his responsa. I think it's fair to assume that even though he may have been very much the most talented and smartest and most accomplished rabbi in the middle of the 15th century, one can assume that he was representative of the larger Franco-Italian culture, rabbinic culture that developed in Piedmont.
At the same time, he was also the premier halachist of the age, whose school attracted the most disciples. Hence, representative or not, that which emerged in Savigliano set the religious and cultural agenda in Piedmont, and as I will try to begin to argue a little bit later on in my remarks, northern Italy well into the 17th century, possibly beyond. So let us now turn to the major characteristics of that agenda. Sometimes, even in academic contexts such as this, I have the odd feeling that I am trans-channeling Cato Censorius. By this I mean that just as Cato ended every oration calling for the destruction of Carthage, so I seem to frequently preface lectures with the assertion that Jewish intellectual, cultural, social, and religious history cannot be undertaken with a solid base, without a solid basis, an examination of halachic literature. Not only using and exploiting halachic literature for realia, how much money, how much bread cost, and who went where, and who went how, and so on, but from teasing social and political trends from inside its mode of argumentation. The characteristic lines of French halachic argument are a case in point. It marked contrast with contemporary German applied halachic writing. And don't forget that at the same time as French Jews were streaming over the Alps into Piemonte, Toscana, Western Lombardy, German Jews, German scholars were coming over the Eastern Alps into Friuli and Venice and beyond. And the major story of 15th and I'd even say 16th century rabbinic and Jewish cultural history is the meeting, clash, encounter, creation of relations between these the three major traditions that occupied the peninsula, namely the French, the German, and the Italiani. In marked contrast to the Germans, Marik included careful, moderately casuistic argumentation in all of his responsa. In other words, he laid out his arguments in all of his responsa. Now, this left his line of argument, interpretation, and ruling open to criticism from both students and colleagues. A key result of this was, and this went on in the yeshiva in Savigliano, a key result of this was the cultivation of independence of thought and argument both in his yeshiva and beyond. And it also means that the fundamental character of the studies in the yeshiva in Savigliano was democratic. So while there were senior students and there were junior students, and Marik talks about giving special lectures to his senior students and so on, it was very much a it could be very much a free for all in terms of the kind of interaction that went on in the building. Later on, it's interesting, when Marik had already moved deeper into Italy and was located at the end of his life in Pavia, there's a report from the Podestà in Milan, in the records of Milan that were published by Simonson, that sometimes the arguments got so out of hand that they had to call the Podesta's police to put down the riots that were going over some Gemara in Baba Kama at sometime in 1475. But in any case, and I'm assuming that that's the way when things went in Savigliano as well. In any event, this approach of openness and independence of argument was in marked contrast with German rabbis, in whose academies Talmud study and legal decising were distinguished. Talmud study was extremely casuistic, while responsa were presented in a far more unilateral, authoritarian mode with much less give and take. The result is, therefore, that when it comes to law, and that's what I'm going to emphasize today, when it comes to law per se, there was far more discussion, far more interaction, far more criticism in terms of the positions presented by Marik and his students than, say, by German rabbis, and we will see that right away. One ramification of this non-authoritarian stance may be found in Marik's approach to minhag, to accepted legal custom. Now, minhag, when we use it in the present context, we're not talking about just customs like I don't know, eating dairy products on Shavuot. Here we're talking about what is the established
practice in areas of very serious, very serious religious, very serious religious matters, which we'll see a big example in a minute. Marik's approach to minhag, an approach was not only singularly pluralistic, but which set the tone for all discussions of the subjects for the next 2 centuries. I believe that this openness, this pluralism, contributed to the deference that Italiani Jews developed toward Marik. Cologne was increasingly viewed as a definitive, if not the definitive, halakhic or authority among the Italiani. In addition, we see that they came to his yeshiva in the Piedmont to study. In marked contrast to contemporary German rabbis, Cologne was deeply respectful of Italian Jewish legal and customal tradition, and actively defended it when criticized. The classic example is that of Sivlonot, to which I'm going to dedicate the next few minutes, an issue which continued to cause intense and personal controversies over the next 2 centuries. Now, in order to do that, I need to give you some background, and I'm going to stop reading and speak more freely. One of the issue of Sivlonot, which pops up consistently, if you go into, for example, if you open the Pachad Yitzchak of Isacco Lampronti, you'll see I didn't count, but dozens and dozens and dozens and dozens of double column pages dealing with the question of Sivlonot. What are Sivlonot? Sivlonot are basically engagement presents. Already in Talmudic times, it was accepted that a chatan, bridegroom, would send his wife or his intended various gifts as a sign of their forthcoming marriage. In Talmudic times and beyond, the question developed as to what is there any legal, any halachic significance to these gifts? What significance could there be? It's as follows. One of the similarities, interestingly, between which was pointed out by Professor Stephen Osmond, a student of Christian family life in Germany and Italy in the 15th and 16th century, is the fact that both in Christian and Jewish quarters, it was very easy to get married. Marriage was not regulated at all in either community. In Judaism, you don't need a rabbi. The presence of a rabbi is relatively speaking, late. All you need to do is give an item of value to one's intended. Recite the words "Harayat mekudeshet li b'tabad zo b'kedat Moshe v'Yisrael." Here, I sanctify you with this ring or this gift, whatever, according to the laws of Moses in Israel. If it's in front of 2 kosher witnesses, the couple is married. This led to all kinds of issues in terms of parental authority and so on, which I'm not going to go into here. The Talmud records that once the couple was engaged in the sense of there was an intention to marry, and these gifts were actually sent, the question arose: does the sending of these gifts either constitute kiddushin? Does it actually create an actual marital bond between the bride and her intended, or is it just a nice thing that one gives a spouse, an intended spouse? The Talmud records that it depends on what the common custom is. That if the common custom is that it's just a gift, that nobody considers it to be of any halachic significance, then you can just that, God forbid, as happened frequently, if the shidduch, if the match doesn't come off, then they can just go their own ways and goodbye. However, if the general practice is to see in these sivlonot, in these gifts, an act of kiddushin, an act of sanctification, or if the gifts are only sent after some kind of secret or some kind of to the side type of sanctification or kiddushin had taken place, then if the marriage breaks up, usually it broke up over disagreements about how much money each side would kick into the wedding, so that to set up the prospective son-in-law in business, then the one required a get. Then when a formal divorce would be required. If the woman were not to receive the get,
and then marry someone else, her children would be tainted. They would be mamzerim. They would be bastards, and their progeny would be and that child's progeny would be tainted for all time, which is obviously a very serious business. Which brings us to Florence. In Florence, there was a tendency to take, actually French rabbis, interestingly, but these French rabbis were very much beholden to the Germanic strict interpretation of the law. The German position was that this is so serious a matter that if there ever is a situation in which a couple gets engaged, and then gifts are given, and then an exchange, and then the match breaks up, you always require a get. Now, the accepted Italian culture custom was that that's not the case. That these have no significance whatsoever, and that if the match breaks up, then there's nothing more to talk about. That the couple can go their own way. No need for a get. What happened was, as often happens even in contemporary Jewish communities, that certain elements move into town and say, nothing here is kosher, nothing here is good, nothing here is everything here is done nothing here is done according to the law. We are going to show you how to act. So apparently these French-oriented, Germanically oriented French rabbis came in and said, all of you are mamzerim. I mean, you can imagine what this means. You're all, because you guys break up marriages all the time, and as a result, because you give sivlonot, and you're not worried that maybe it's kiddushin, and. You can imagine that the Jews of Florence went into a bit of a tizzy over this, and they appealed directly to Marik, and Marik said, "What are you talking about?" He virulently, in two tshuvot, actually a series of tshuvot, this kept popping up. In a series of tshuvot, he virulently attacked these pretentious Ashkenazic rabbis for calling into question the integrity of the religious and genealogical integrity of the Jews of Florence. It's worth reading his. I can't. I see that sharing is not on. Could somebody? Dvora, can you put on, Deborah, can you put on share on Zoom? Is that possible? פרופסור וולף, אתה שומע? כן, אני שומע. כן, כן, דבורה הלכה עכשיו לעשות את זה. Okay, so I'll you know what, so I will read and translate without putting up the text. תכף תוכל לעשות את זה, תודה. אני עושה את זה, אין בעיה. Tutti i miei libri sono vicini a me. Give me 1 second. בינתיים מבקשים ממני למסור לך. Okay, so I will, so I know, so what he said was, he said there is no reason, because a decent argument can be made for the validity of the Italian custom, there is absolutely no reason, no justification at all in calling them into calling their integrity into question. I'm going to read from from number 170. He says, "For we have been told, and our forefathers have told us, that there were many, many scholars in Italy, and people of piety and of extraordinary punctiliousness in mitzvot. And I'm assuming that they also kept this custom. And if there were any concern for kedushin here, they would have been responsible for a serious malpractice, and that cannot be. And therefore, I am endorsing and putting the full weight of my authority behind the validity of this custom and behind the integrity of the integrity of the Jews of Florence." The bottom line here, and this is what's important, is that he set because of, when you have an open discussion, you can encounter many certain type of pluralism. His legal thinking was somewhat pluralistic, and so was his attitude towards custom. This obviously endeared him to the Italian Jewish community, and he, on many occasions, supported the Italiani
when Germanic, when Ashkenazim authority came in and started yelling and screaming, and it happened not a little, that everything they did was wrong. And he even did this, by the way. Now, notice in this connection, the matter of a woman's personal status of Eshet Isha, whether she's married or not, is one of the most serious issues in halakha. And he has come forthwith with no hesitation, with a lenient opinion, despite the fact that he knows very well that in most cases where a get is involved, where a divorce is involved, and you don't know whether it's valid or not, one usually goes in a stricter direction. Professor Yes. Woolf, sorry, you can share the screen. Oh, thank you. Okay. And you have Show you. 5 minutes till the end. Only 5 minutes. Okay, but I'm going to be faster. 10 minutes, okay. I'm getting carried away. Okay. All right. Hold on. If you can see just the thing, I told myself that it is impossible that these sivlonot would indicate Kiddushin, for we ourselves know and been told by our forefathers before us, there were many Torah scholars in the regions of Italy, along with men of piety and punctilious observance, who presumably followed this custom. And if there were any suspicion of Kiddushin involved, there would be a great stumbling blocks would have been set up by them, and heaven forfend that we say anything to be slanderous about the earlier sages. So that is so now I want to, all right, so I'm going to make 2 more comments. Number one, this position as to the overarching authority of accepted custom, even though it might be disputed, even though it might be moot, became the standard for all of Italian halakha up until at least 1700. If you look under, again, if you go to the Pachad Yitzchak, you'll see that either when under the entry under Minhag, you will see that either they quote Maharik himself, or they will quote people who quote Maharik. It's interesting towards the end of the period. Maharik fills a very central role in the famous fight over the mikveh in Rovigo, where there were 2 issues. One was the mikveh, and the integrity of the Jews of Rovigo in general, of the Veneto, came under attack because they were very lenient in the question of drinking wine that was non-kosher wine. And Maharik was invoked then as well against the sages of Tzvat and the sages of Lithuania on the grounds that Maharik told us, that all of our minhagim are valid. I'm going to skip ahead to one last point that I want to make, which is important because it's often not looked. It's often overlooked. One of the givens of, and I hope you'll give me an extra just 3 minutes just to finish this point. One of the givens of Jewish intellectual history is that Italian Jews, Spanish Jews, Portuguese Jews, North African Jews, Eastern Jews are very open intellectually and culturally, and that Ashkenazim are allergic to secular studies. They will go into anaphylactic shock if they are exposed to anything secular. In general, this is a truism, but it's not true of the center that was set up in the Piedmont. There are indications that the rabbis of France, at least in the 14th century, just before the move into Savoy and then over into the Piedmont, were very much aware of Jewish philosophy. We know that once they came into Savoy, they encountered Kabbalah, and we know that the father of Rabbi Colon of Maharik, Rabbi Solomon Traboto, wrote at least 1 book, possibly 2, on the mystical names of God, which means that in the curriculum of the Yeshiva in Savigliano was not only Talmud and Bible and so on, but also Kabbalah and Jewish philosophy, especially Maimonides, especially the Guide for the Perplexed, which is very unusual for the period.
We don't know this from the writings of Ma'arik himself, but one of his students, whose name was Benzion Denois, who we know was again in Savignano, wrote a book of halacha, which is located which is found in a JTS manuscript, and there he explains the rules of kashrut gives the reasons for the mitzvot and for the halachot in direct line with Maimonidean philosophy, especially the third part of the Guide for the Perplexed. And then he says, this is obvious. Everybody knows these things. This is the revealed Torah. And in addition, you should know there is also the hidden Torah, which is that of Kabbalists, which we cultivate, but which is not for public consumption. Now, what that means is, number one, that in contrast to Spain and North Africa and other certain parts of Italy, the sense among the scholars of the Piedmont was that philosophy and Kabbalah, philosophy and mysticism, coexist. That, as some scholars have put it, where the philosophers finish off, the Kabbalists begin, but they should live together. It's a fundamentally pluralist and tolerant interaction between the two. And that the center in the Piedmont, and I'm assuming the one in Savignano, that the Ma'arik's yeshiva in Savignano was typical, was a place where multiple disciplines were cultivated, where intellectual openness was a value, and which allowed for the long-term impact and influence of that center on an Italian Jewish intellectual life in the 16th and 17th century, even after the Jews were expelled in the first round. The Kohen Gadol at the end of Yom Kippur says, "Yoter mimashe karati katuvkan." There's a lot more to say about this, but I thank you for allowing me to participate. Enjoy the rest of your conclave, and I hope to be next time with you in person. Thank you very much. Are there any questions? Thank you really very much for your very interesting lecture. And we do hope that you will be able in the near future to come to Torino and also to have a lecture here in our premises.